ఓకే, బ్లీడింగ్ అవ్వడానికి నేను చాలా అమౌంట్ ఎక్కడ అవుతుందో మోటార్లో కానీ ఫైర్లో కానీ చాలా సజెషన్స్ ఇచ్చాను. బట్ ఏంటంటే మీరు పాజిటివ్ వేగా తీసుకోవట్లేదు. ఇది ఇట్లాగే సెంట్రలైజ్డ్ ఒక పోర్టల్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎందుకు పెట్టకూడదు? 4 కంపెనీలు పబ్లిక్ సెక్టరే, మనం ఏంటి పబ్లిక్ మనీని కాపాడడానికి. ప్లస్ ఇవి ఉంటేనే మనకి ఇప్పుడు లాస్ట్ 5 years ఓన్లీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, 50,000 పైన మనకు ఉద్యోగాలు, డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఉద్యోగాలు, సర్వేయర్ కానీ, ఏజెంట్స్ కానీ, అడ్వకేట్స్ కానీ, మీడియేటర్స్ కానీ, కొన్ని లక్షలు 3 to 10 times మనకు వస్తాయి. ఒక బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఓపెన్ అవుతే ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ 4 years 5 agents ఆర్ మినిమం 10 agents అయితే ఉంటారా లేదా ఆఫీస్లో, అది మనం ప్రాపకుండా చేయాలి. ఒక ఆఫీస్ ఓపెన్ చేయగలిగితే 10 మంది ఏజెంట్లు, 5 సర్వేయర్లు, 2 అడ్వకేట్లకు ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది. ఇండైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది, డైరెక్ట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ 5 members దొరుకుతుంది. నేను ఎక్కువ హై లెవెల్లో పోవట్లేదు దాంట్లో. సో ఇలాంటి విషయాలను మనం చేసి ఓకే మనం పబ్లిక్లో ఇమేజ్ కాపాడగలిగితే ఆటోమేటిక్గా ఇన్సూరెన్స్ వెళ్తుంది. ఎందుకంటే పబ్లిక్ ఉండాలి, మన చేతిలో పబ్లిక్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఉండాలని. సో అది మనం పబ్లిక్లో మెదడులో నాటగలిగితే మనం ఆటోమేటిక్గా సర్వ్ అవుతాము. ఇదే కాదు నెక్స్ట్ 100 ఏళ్ళ కూడా మనం. సో సమయాభావం వల్ల ఎక్కువ మాట్లాడలేకపోతున్నాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన JFT సెక్రటరీ కమిటీకి ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ రవీందర్ గారు మీ అమూల్యమైన సందేశానికి. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ వై మహేష్ గారు ఓబీసీ లీడర్ టు గివ్ హిస్ మెసేజ్. సభకు ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దలకు, సోదరులకు విన్నపం చేసేది ఏంటంటే ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ని చెన్నైలో చాలా విన్నాను. మేడం కౌర్ గారు చాలా బాగుంది. ఇటువంటి సెమినార్ ఇంకా ఫ్యూచర్ కూడా కండక్ట్ చేస్తే అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది. న్యూ జనరేషన్స్, న్యూ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తారు. ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ రిటైర్మెంట్ చాలా కనిపిస్తున్నారు. నేను మా దగ్గర ఒక ఎంప్లాయీ, రిటైర్డ్ అయిన ఎంప్లాయీ వచ్చారు, డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్. ఈరోజు అడిగాను, నేను 2 వస్తలేరా అంటే నాకు ఇన్విటేషన్ రాలేదు. అరే నాకు కూడా రాలేదు, నేను కూడా వస్తున్నా పదని అని చెప్పి చెప్తే నేను రాను అన్నాడు. అంటే నేను ఎందుకు వచ్చాను అంటే నాకు శివశంకర్ సార్ మీద కూడా అంత నమ్మకం ఉంది. అన్నాను రా, నేను ఉన్నా కదా, జిఏ నుంచి అన్న జిఏ కాదు, బీసీ కాదు, నేను వస్తా తప్పనిసరి వచ్చాను. వాళ్ళని నిలదీశాను కూడా. కానీ చెప్పదలుచుకుని ఏంటంటే నేను దగ్గర ఓబీసీలో 98 నుంచి నేను చేస్తున్నాను. నేను చెన్నైకి కనీసం యునైటెడ్, ఇక్కడ సుధాకర్ గారు ఉన్నారు, నిజాంలో ఎంతో మందికి వాళ్ళ సహకారంతో నేను ఇక్కడ యునైటెడ్లో పోయి ధర్నాలో పాల్గొన్నాను, ఎంతోమంది చేశారు. కానీ అది నేను చెప్పదలుచుకోలేదు. ఇది సంస్థ అనేది ఒకటి తల్లి లాంటిది. మనం తల్లి రుణము మనం ఎప్పుడు తీసుకోలేము. ఇంకొకటి తండ్రి కష్టపడ్డది కూడా మనము తీర్చలేము. ఎందుకంటే మన యూనియన్ లీడర్స్ పెద్దలు ఎంతో కష్టపడి మనకు ఈ ఫెసిలిటీ తెచ్చిచ్చారు. ఇంతవరకు ఇక్కడ నేను నిల్చున్నాయంటే వాళ్ళ వల్లనే నేను నిల్చున్నాను. కాబట్టి మనము కొత్త వాళ్ళకు కూడా మనం చెప్తే బాగుంటుంది అన్నట్టు. అది నేను నా డబ్బులు ఎంత ఖర్చు పెట్టుకున్నా కూడా అసోసియేషన్కు ఎవరు రాకుండా ఒక్కరిని కూడా నేను చేస్తున్నాను. ఇప్పటికీ ఓబీసీ తరఫు రీసెంట్లీ 17th రోజు ఎక్స్పో మా నేషనల్లో సీఎం గారితో కలిశాను, జనరల్ మేనేజర్ వాళ్ళతో కలిశాను. మా పాలసీ మ్యాటర్స్ డిస్కస్ చేశాను. కొన్ని దాంట్లో 37లో 7 సాల్వ్ అయినవి, మిగతా కూడా జిప్సార్ తోటి సాల్వ్ చేస్తున్నారు. అలాగే రిక్రూట్మెంట్ కూడా మేము కావాలని అడిగితే వాళ్ళు ఇప్పుడు 250 వరకు రిక్రూట్ చేస్తున్నారు నేషనల్ కూడా. అలాగే న్యూ ఇండియాలో కూడా బీజేపీతో వచ్చాను, వాళ్ళు 450 వరకు పోస్టులు రిక్రూట్ చేస్తున్నామని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పారు. వాళ్ళు ఒకటి వినవతి చెప్తున్నారు, మీ మెంబర్లకు కొంచెం పని చేయమని చెప్పండి అని చెప్తే తప్పనిసరి చెప్తాను సార్, మీ కోఆపరేషన్ మాకుంటే మా వాళ్ళు తప్పనిసరి చేస్తారని చెప్పేసి వాళ్ళతో విన్నవించేసేసాను. 3 days ప్రోగ్రామ్ అంటే సక్సెస్ఫుల్ అయింది. అది మా ఓబీసీ అసోసియేషన్ తర్వాత ఏకైక 85 నంబర్ నేషనల్లో ఓరియంటల్ వచ్చింది. నేను సాధించవలసినది కూడా ఓరియంటల్ మెంబర్స్, ఓబీసీ లేడీస్ కూడా స్పెషల్గా వాళ్ళకు నియరెస్ట్ పోస్టులు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలని చెప్పేసి, లేకుంటే అక్కడే రిటెన్షన్ చేయాలని చెప్పేసి వినియోగించేసాను. ఈరోజు నాకు ఈ టైం ఇచ్చినందుకు ఎక్కువ టైం తీసుకోదలుచుకోలేను. ప్రతి పేరు కన్నా అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ వహిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ మహేష్ గారు. నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఫస్ట్ మీకే ఇన్విటేషన్ వస్తుంది డెఫినెట్ గా. ఇది అందరు కలిసింది, అందువల్ల ఫ్యూచర్ లో డెఫినెట్ గా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం. ఇంకొక 15 minutes లో కామ్రేడ్స్ క్లోజ్ చేద్దాం. నౌ లాస్ట్ స్పీకర్ ఫర్ టుడే కామ్రేడ్ జి ఆనంద్.
Vice President AEA, he will address now. Almost summing up. Presidium of this convention, Comrade Shrikant Mishra, Comrade Kumaraveli, Comrade Sauri Muthu, and other dignitaries on the dais. Comrade, this is very difficult job. My job is very difficult to speak, to stand between you and the dinner. So let me take just 5 to 10 minutes. We are conducting this convention as said by our South Zone convener throughout the South Zones, and almost 4 conventions already over. This is the 5th convention. We intend to conduct this convention in other 3-4 centers also. Wherever we go, for the last 1 year, we are visiting the offices, talking to the DGMs, from the level of DGMs to the sub-staff. And we feel a sense of despondency in the minds of the employees as well as the officers in the general justice industry. We have never seen any employee who was happy after getting a wage reduction of 10,000 to 20,000 increase in the general justice industry. We see, whenever we talk to the DGMs and the CRMs of the companies or the deputy managers and managers also, they also feel that the company is sinking and it is very difficult to save this company. So this level of sense of despondency is prevailing throughout the general justice industry. So last 1 year when we visit these offices, we could sense who are the responsible for this despondency, who is responsible for this despondency. Number 1, it is the government policies which our comrades spoke in detail about the amendment of the JIPNA Act, about the various policies that the government introduced. Number 2, the main problem in the general insurance industry is the wrong priorities that the management in the public sector general insurance companies are setting in. The management of the public sector general insurance companies are not in a position to come together and talk to the employees, talk to the unions on the real problems of the general insurance industry. Here our leaders spoke in detail about the real problems of the general insurance industry. We always feel the general insurance industry, as Comrade Shrikant Mishra put it here, the general insurance industries, the business of the general insurance industry will grow only when the assets of the common people grow. Only when I buy a 2-wheeler, when I buy a car, I have to knock the door of the general insurance companies to take the insurance. Without increasing the purchasing power or the disposable income of the common people of this country, it is very difficult to increase the size of the cake of the general insurance business. The size of the cake of the general insurance remains the same even after opening up of the market to the private insurance companies. This we have to tell the employees, we have to tell the management that the cake size has not improved. There is nothing to worry about. The issue is your wrong priorities of KPI, the ELDI report, the centralization of accounts, the centralization of underwriting, the transfer of policies now TMP policies, and also bringing about the performance-based pay and other things, which are demotivating the employees, which are not allowing the employees to come forward to take the responsibility, to take the industry to a greater rise. So this has to be told to the employees, this has to be explained to the management, this has to be explained to the chairman and the general managers and the top management of the company. So we feel that the panacea for these problems, these ills, yes, the management has to be taught, the management has to be told what are their priorities, what are the priorities to improve the business of the companies, what are the priorities to reduce the losses. It is not that one company alone is incurring losses. If you just go to the websites of the private insurance companies and check the results of the private insurance companies and the public sector general insurance companies, you will be surprised to see no private insurance company or no public sector insurance company in the last 5-6 years have made any underwriting profit in the last 5-6 years. Any underwriting profit. It is not that public sector general insurance companies are incurring loss. We can say that New India has incurred a loss of 5,500 crores, underwriting loss, 5,500 crores. National is 6,400 crores. Oriental is 6,400 crores. And National is 4,400 crores. United India is 7,400 crores, underwriting loss. And the story continues for the private general insurance companies also, which are incurring huge underwriting losses, which is not noticed, which is not campaigned by our top level management when they go and meet the clients. Our solvency margin is being quoted by the private general insurance company when they go to get the business. As a competitor, they say, don't go to public sector general insurance company because the solvency margin is negative. But when coming to the underwriting losses, they are not talking about underwriting losses. So we feel the panacea to all the ills of this public sector general insurance company is the merger of the public sector general insurance companies. Why we say merger? We know that merger alone will give the strength for the public sector general insurance company. Its size matters. Comrade Shrikant Mishra was telling here about the performance of LIC. LIC after opening up of the market, after 22 years of opening up of the market also to the private insurance companies, in spite of
stiff competition, in spite of unethical competition by the private insurance companies, almost all the private life insurance companies have their banks. So they canvass through their banks. They canvass their customers, SP customers for life insurance policies. In spite of all this, LIC could retain 70% of the market share because of the size of the Life Insurance Corporation of India, because LIC is a monolithic corporation. So size matters. If all the four companies are merged together, the size of the public general insurance companies will grow, and that will add a synergy effort to the public general insurance companies. Energy is something different from synergy. Energy means adding these four companies' performance separately. 1 + 1 + 1 + 1 = 4. But when you merge all the four companies together, it is not that 4 that you will get it. It may be 5, it may be 8, it may be 16 also. That is the synergy effort that is called. So we ask the government to merge the four public sector insurance company to make it strong so that we can compete with the private insurance companies. Number one. Number two, the government should see it as an example. When the bank unions did not ask for merger, the government merged the banks in the public sector banks in the banking industry. And today the government says because of merger, we could overcome the losses of the public sector banks and all the banks are performing well. When the government can say because of merger the banks are performing well, what is the difficulty for the government to merge the four public sector insurance company? And they can themselves proudly claim that because